and Relax TV. I know you might be thinking that why is this guy is not talking? Well, it's because sometimes it's good not to talk. That's right. Yeah, because you guys always want to see us not saying anything, but we say a lot. Well, don't worry about it. Let's start the show. We are going to talk about knife crime. The knife crime brings a lot of sorrow into people's life, and we are going to discuss about this. And it is not something that to be celebrated, but yes, something that we should talk about, and let's see if we can prevent it. Before that, let's see where does it begin, and we start take it from there. So we will talk in a moment, and that is just after. Where is my Relax Radio. Okay, welcome back to Relax Radio TV, and I hope that you guys are watching us. I know it is quite late, and we started a little bit odd time. Well, that's what you might be thinking, but you know that Relax Radio can be heard on the app 24/7. So if you download our app on your mobile devices, you can listen to Relax Radio 24/7. And yes, not necessarily that we are always going to be on the screen because it's a radio, right? For that reason, you will hear it on the radio. But however, we are here today. We are mean. I am. And with me, I have Hafsa Noor and Dr. Rubel Sajid. Today, we'll be talking about knife crime. Knife crime, mane churi, is that churi oporad? Is that what it is, right? Rubel bhai, is that what Yeah, it called? জি, জি. So which ছুরি means অপরাধ বা ছুরিকাঘাত যেটাকে বলে। um, the crime that we commit, the crime that we commit by having a sharp object which is mostly made out of metal, and that is scary sometimes. It is so dangerous that can change your life, ruins your life. Some end up in jail, and some end up in hell, and some end up, yeah, under the grave. So it is only that you who can change this by thinking twice. Sometimes we think that having a knife with us, it's some say, oh well, I'm carrying this as a defense, as a weapon that to protect myself from possible crime that may happen to me. So or you might get involved in something. But do you know that if any weapon that you carry, it is not necessarily going to save you. It could even put you into trouble because the opponent, the person that you may have on the other side of you, might be stronger than you. Yeah, in most cases it is, because if you're not prepared, then this same very weapon can become an weapon that actually can ruin your life. So, do you carry, or would you agree someone carrying a sharp object like that, which can kill um, anyone, right? Okay, let's talk to the panel. Let's talk to Hafsa Noor and Dr. Rubel Sajid. Let's bring them in. And thank you very much for joining in. And if you have anything to say, or if you have any experience in this field and about this crime, well, by all means, just get in touch and talk to us and tell us what would you do to prevent it, and or have you seen it or have you experienced such thing that you really, really, really hate to be in it, right? So let's go back to the panel. Hafsa Noor, join me, and Dr. Rubel Sajid. So let me just quickly bring them in. Here they are. This is Hafsa Noor, and I've got Dr. Rubel Sajid. Where is he? Here. Right. So let's bring them in this way. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How have you been? Hafsa Noor and ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। uh,
Rahmatullahi barakatuh. Right. Okay. So please share with us. Let's talk about. I mean, we are talking about knife crime today. We are talking about knife crime that is on the rise, and even despite it is a pandemic where you are not meant to be going out and about and doing things in this lockdown. Despite that, there were some incident happen, and where people are dying still with the knife crime. Is there anything that you would like to talk about? I would like to share a story. Couple of about almost a month ago, one evening, my son comes from outside. He tells me that there had been an incident on our road. Later on, that we have found out that this Algerian 17-year-old boy been stabbed and he died um, once he's been admitted to the hospital. But before that, তার যে জিনিসটা হয়েছে যে সে তার বন্ধুদের কাছ থেকে তার বন্ধুর কাছ থেকে দুইটা ছেলে মোবাইল ফোন নিয়ে গেছে তার তার কাছ থেকে। তো সে আসছিল মোবাইল ফোনটা রিট্রিভ করতে। But unfortunately, he was in the wrong place, wrong time. তার স্টাফ করা হয়েছে, সে মারা গেল। ২ দিন পর্যন্ত আমাদের রাস্তা বন্ধ ছিল। তো এই যে ছোট পেটি ক্রাইমের জন্য যে মানুষের জীবন নিয়ে নেয়, একটা মোবাইল ফোনের জন্য একটা বাচ্চার জান চলে গেল ১৭ বছরে। এইটা শুধু বাচ্চার যে জান গেছে তা কিন্তু না, পুরা ফ্যামিলি আ এফেক্টেড। এখানে ৩ টা ফ্যামিলি এফেক্টেড। যে বাচ্চা মারা গেছে সে, আর যে ২ বাচ্চা মিলে স্টাফ করেছে তাদের ফ্যামিলি। তো এইগুলা ইদানিং বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের বাঙালির কমিউনিটির মধ্যেও কিন্তু এগুলা অনেক ছড়ায় গেছে। বেশ কতদিন আগে গত বছরই বোধহয় একটা ছেলে মারা গেল স্টেপনি গ্রিনে। তো এই যে নাইফ ক্রাইম সমানে বাড়ছে, আম এগুলা আসলে অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে ইদানিং। এটার কারণ কি হতে পারে? যদি শ্রোতা বন্ধুরা আপনাদের কোনো মতামত থাকে তাহলে আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন। তো আমিন ভাই। Well, I mean, why people have to carry knife? Okay, the typical answer that normally you get from these youngsters, mostly happens within the youngsters because I don't know. They think some carry this just to pretend that they're powerful with this certain item, some weapons, some carry knives, some carry some other sharp objects, and some carry some firearms. But yeah, this is some crime is on the rise as always. But sadly, once these young people understand, I think once they understand, but then again, when are they going to understand? Most of the time, the young people think they know everything, and teenagers, they mostly know, they think they know everything. But by the time they grow up, they forget that while they're young, if anything happens to them, to their body, yeah, this is going to, if they survive, that's going to remain with them for the rest of their life. So shouldn't they take care of of their body, and in, like, could be eyes, face, nose, arms, and all that kind of stuff. They need to take care of it, right? But they don't understand. They just do the thing that they think it's fun. Sometimes they do it under peer pressure. Sometimes they why do they even get into a gang? I mean, what is the reason for young children to get into a gang? I mean, what is this something that they're forced into, or is that something they voluntarily get into? I think these are the reason probably they do this. And Dr. Rubel Sajid, I mean, you normally mostly reside in Sweden. In Sweden, is knife crime equal to UK's knife crime? ধন্যবাদ আমিন ভাই। আসলে জিনিসটা হচ্ছে যে নাইফ ক্রাইমটা অ্যাকচুয়ালি ইউরোপের মধ্যে ইংল্যান্ডে বেশি, বিশেষ করে লন্ডন এবং ম্যানচেস্টারে। আর নাইফ ক্রাইমটা আমেরিকাতে একটু বেশি। সুইডেনে আসলে আমরা নাইফ ক্রাইমটা আমি 10-15 বছরের মধ্যে একটা দেখেছি বা দুটো দেখেছি। কিন্তু এই নাইফ ক্রাইমের থেকে যেটা হয়েছে যে, যেহেতু আপনারা জানেন যে অধিবাসীদের একটা বিষয়ে ইংল্যান্ডের থেকে সুইডেনটা ছিল হচ্ছে একটু ইজিয়ার ঢোকার জন্য। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অধিবাসীরা বলতে বোঝাচ্ছে বিভিন্ন দেশ থেকে, ধরেন সার্বিয়া হোক বা রোমানিয়া হোক বা
যেটাকে আমরা পূর্বের রাশিয়ান কিছু ছোট ছোট ফেডারেশনের কিছু দেশ ছিল, সেগুলো থেকে কিছু কিছু এসে নাইফ ক্রাইমের থেকে বেশি হয়েছে গোলাগুলিটা, ঠিক আছে? কিন্তু নাইফ ক্রাইমটা অ্যাকচুয়ালি হয় বাচ্চাদের মধ্যে। তো বাচ্চাদের এই ক্রাইমটা আসলে কিন্তু খুব একটা সুইডেনে কিন্তু দেখা কিন্তু যায় না। এখানে একটা জিনিস যেটা বলতে পারি আমি, যে আমি যেমন একবার একটু মানে সুইডেন বলে না, ইউরোপের একটা এই নাইফ ক্রাইমের একটা ব্যাপার নিয়ে একটু পড়ছিলাম। তো সেখানে যেরকম দেখেছিলাম যে তারা যেটা বলছে যে এটাকে তারা বলে একটা টক্সিক এনভায়রনমেন্ট যখন এই ইয়ার মধ্যে চলে আসে, পাবলিকের মধ্যে চলে আসে, তখন হলে পরে হয় কি যে যারা আন্ডার এজ থাকে তাদের কাছে তখন ইকুইপমেন্ট কেনার মতো বা বন্দুক বা একটা দামি কিছু গোলা বারুদ টাইপের কিছু কেনার মতো ক্ষমতা থাকে না, বা কিনতে পারে না তারা, যেটা আন্ডার 18। আর এই নাইফ ক্রাইমটা ম্যাক্সিমামই হয় কিন্তু আন্ডার 20 বা আন্ডার 18 এর মধ্যে। এবং তারা তখন সবচেয়ে ইজিয়েস্ট যে জিনিসটা থাকে তাদের কাছে নেওয়ার মতো, সেটা হচ্ছে শুধু যে আমি বলবো যে নাইফ তা না, যে কোনো শার্প কাটিং জিনিস, তাই না ভাই? জিনিসটা শার্প কাটিং যে কোনো কিছু যেটাকে তারা তারা আর কি মানে নাইফের মতো শুধু মানে শুধু যেটা নাইফই হতে হবে তা কিন্তু না। এই ক্রাইমটা anything that can cut somebody, এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি blade, knife, and some sort of I mean, for some reason they think that carrying a weapon is fun. এক্স্যাক্টলি It's like something to be proud of, I think, or something like that. I mean, they don't understand the same very weapon can be turned upside down, and এক্স্যাক্টলি সেটাই যেমন বলা হচ্ছে যে 40% কেসেস এরকম দেখা যায় যে মানুষ হয়তো বা আনওয়ান্টেড এই ক্রাইম গুলোর মধ্যে, নাইফ ক্রাইম যেটাকে বলছি আমরা, বা শার্প কাটিং কোনো কিছু একটা ক্রাইম, 40% এর কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু যে 40% কিন্তু হয়ে যায় আনওয়ান্টেড, যেটা তারা চায় না। কিন্তু ওই যে বললাম যে যেহেতু বাচ্চা ছেলে পেলে তো মাথাটা একটু গরম থাকে, তারা বুঝতে পারে না, তখন হাতের কাছে হয়তো একটা শার্প কাটিং কিছু থাকলো, তখন সেটা দিয়ে একটা রাগের মাথায় একটা মানে ক্রাইম একটা হয়ে যায়। আর বাকিটা হয় যেটা আপা একটু আগে বললেন, যে তার বাসার পাশের একটা ঘটনা বলছিলেন, যে মোবাইল কিনতে আসা বা চুরির একটা ইয়া থাকা, এই জিনিসগুলো লন্ডনে হয় এখনো। এটা হয় না তা না, ম্যানচেস্টারে লন্ডনের থেকে একটু বেশি হয়, এটা একটা ডাটাতে আমি দেখলাম। কিন্তু এই জিনিসটা খুব কমন হচ্ছে নর্থ আমেরিকাতে, কি বলার নাম, এই নর্থ আমেরিকাতে, আর হচ্ছে আপনার এই আফ্রিকান কিছু কান্ট্রিতে এই শার্প কাটিং বা নাইফ গুলোকে নিয়ে কাজ করা আর কি, যে ক্রাইম গুলো হয়। আর এই ক্রাইমের মধ্যে ভিকটিমদের ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা যেটা হতে পারে, সেটা হচ্ছে কি যে এরা ভিকটিমও যেমন বোঝে না, যে দেখা গেলো যে একটা বাচ্চা হিডন কেয়ার, দেখা গেলো একটা সুস্থ সবল, আমি মনে করলাম যে আমি হয়তো মনে করলাম আরে একটা বাচ্চা 15 বছরের বাচ্চা, সে আর কি করবে, এই একটা জিনিস মনে করে হয়তো তুমি এটা করো না, এটা করো না, কিন্তু সে এটা নিজেকে যেহেতু সে একটা ক্রাইমের মধ্যে পড়ে গেছে, সে এটা বুঝতে দিতে চায় না কাউকে। তখন তাদের মাথার মধ্যে থাকে যে আই হ্যাভ ডান সামথিং রং, আমি চুরি করেছি। ধরুন কথা কথা একটা দোকান থেকে, এগুলো বেশি হয়, যেমন ধরেন যে টেক্সাসের দিকে যদি আমরা যদি বলি, এরকম কিন্তু মানে ধরেন টেক্সাসে আমি দেখছি এরকম, যে সেখানে ছোট 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 কিছু দোকান আছে, যে যেখানে হয় কি যে একটা দোকানের পরে অনেকগুলো এলাকাতে কিন্তু কোনো কিছু থাকে না, ঠিক আছে? তখন হয় কি এসব জায়গাতে এরা কিন্তু এই একটা সিগারেটের প্যাকেট চুরি করার জন্য নাইফ নিয়ে যায়, বা একটা একটা কিছু চকলেট নেওয়ার জন্য, এরকম কিন্তু অনেক সময় গ্যাস স্টেশনেও কিন্তু এরকম হয়। তো এইগুলো ছোট ছোট ক্রাইম কিন্তু বিভিন্ন জায়গাতে কিন্তু এগুলো এসবের জন্য হয়। তবে নাইফ ক্রাইমটা মেইনলি আমি যেটুকু জানি, যে সেটা হচ্ছে আসলে এটা আন্ডার এজদের জন্য, সিনিয়রদের মধ্যে এই জিনিসটা খুব একটা হয় না, 24-25 এজের উপরে এগুলো যে খুব একটা হয় না তা না, কিন্তু খুব একটা হয় না। I think the knife crime. I mean, well, the weapon usage begins when someone don't really care so much about themselves as well. I think because they Yeah, don't that's right. they don't fear the consequences of being cut by such an sharp object, because at that time they think, wow, it is power. But they're playing with the weapon most of the time. Yes, the individual who uses them, they actually get hurt as well. But the rest of their life, you will see they have a scar on their face, and or probably they get a scar on their body, or somewhere they've been hurt. Because when somebody hits you with a knife, they don't really care. They are so heartless to actually poke a knife into your body or into somewhere in your body, because they don't even think, they don't even care at that time
what they're cutting and why they're cutting it. They're just cutting it just to show that they got power. And that's something which maybe the young children, if they were given at the time, that if they understood that it is not being, there's no Some power, kids, is the power of a weapon, but it's what a waste of time. yeah, some children, like you said earlier, under peer pressure. Because of that reason, they do that. Many kids in school, when they are attending school, they have they've been bullied. When they get bullied, they take it so much and they cannot take it anymore. So that's when they start carrying knives. And then, if anything, anyone else tries to bully them, first action they go into is stabbing someone. Not willingly, but it happens. Other people, they have other issues. Maybe their friends encourage them to stab somebody or carry the knives, or So many people, many children, especially, they do that because of that reason. I would say so. It is important for the parents to keep an eye on the children, what they're carrying, what they're doing, who they're associating in school, who their friends are. They can see the differences. They can see the differences when their child change takes place in their life. Some children, they're really good in school, but only because they've been bullied or something wrong had happened to them, they change a lot. Their school study, when they used to study, they used to do their homework well, but later on they choose not to do their homework. They become lazy, or they show their mood swings and things like that. So there are a lot of signs you can look into, and parents can identify the issues that children may have. And once they start having that kind of attitude or behavior, that's when parents have to intervene and do something about it. Rubel bhai, what would you say as a doctor? How would you put that across? এখানে এখন যেটা আছে যে, যেমন আমি একটা ছোট্ট ঘটনা আর একটা বলে নিই এটার সাথে, তাহলে এটা বোঝা যাবে। আমার যেটা বলতে ভুলে গেছে, আমাদের ইয়াতে সুইডেনে কিন্তু একটা আমাদের বড় একজন নেতা, কিন্তু আমাদের যেটাকে বলে আর কি, আপনার স্টেট মিনিস্টার যে ছিলেন আর কি, তাকে কিন্তু মানে এই কিছুদিন আগে, তা কিছুদিন বলবো না, কয়েক বছর আগে, 5-7 বছর আগে, তাকে ওপেন কিন্তু এই একজন 35 বছর বয়স্ক একজন কিন্তু চাকু দিয়ে তাকে মেরেছিল, তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল। তো সেখানে তখন কিন্তু তাকে কিন্তু আবার কয়েক বছর পরে কিন্তু সে যে মেরেছিল তাকে কিন্তু মেন্টালি সিক দেখিয়ে তাকে কিন্তু আবার ছেড়েও দেওয়া হয়েছিল, এবং সে কিন্তু ফ্রি এখন। মানে তাকে দেখানো হয়েছে যে সে মেন্টালি সিক এবং সে অনেক কিছু তার অসুবিধা আছে করতে। সেক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাই যে নাইফের ক্ষেত্রে যদি সত্যি হয়ে থাকে, ওই ঘটনাটাকে যদি আমরা সত্যি মনে করি যে একটা মানুষ মেন্টালি সিক ছিল, তার কিছু করার ইচ্ছা ছিল, যেটা ওই ছেলের পক্ষে বলা হয়েছে, সেটা বলছি যে তার করার কিছু হয়েছে, সে তার মাথাকে ঠিক রাখতে পারেনি, এগুলো সবকিছুর পরে এসে দেখা গেছে যে তারা মনে করেছে যে না, সে একটা মিস্টেক করেছে, কিন্তু এটার জন্য তার ডেথ পেনাল্টি বা তার আজীবন এরকম কিছু হতে পারে না। তো সেক্ষেত্রে জিনিসটা আছে, যদি সাইকোলজিক্যালি যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে হয় যে মানুষের মাথার মধ্যে একটা, যদি কেউ প্ল্যান করে না থাকে, তাহলে একটা ব্ল্যাক আউট হলে পরে মানুষ কিন্তু অনেক কিছু করে। সেখানে কিন্তু মানুষকে মারা বিষয়টা কোনো ব্যাপার না, কিন্তু ব্ল্যাক আউট। ধরুন আমি যদি একটা কথা বলি যে এক জায়গাতে ধরুন একটা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গন্ডগোল হচ্ছে, এরকম অনেক ঘটনা আপনারা পাবেন। যে ঘটনা হচ্ছে এরকম হচ্ছে, হয়তোবা স্ত্রী হোক বা স্বামী হোক, যেই হোক, বুঝতে পারেনি, রান্নাঘরে কাজ করছে, হাতের পাশে একটা শার্প কিছু আছে, নাইফ হোক বা একটা কিছু হোক, অথবা একটা কোনো বাটি হোক, কোনো কিছু হোক, একটা যেটা দিয়ে একটা হয়তোবা রাগের ঠেলায় হয়তো ছুঁড়ে মেরেছে, সেটা এসে মাথায় লেগে সে হয়তোবা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বা মারা গেছে বা কিছু একটা হয়েছে। ঠিক আছে, এরকম ঘটনা কিন্তু আমরা অহরহ আমরা কিন্তু পত্রিকা পেপারে কিন্তু একসময় দেখতে পেতাম, তাই না? তো এগুলো মানুষের ওই যে জিনিসটা, মানুষ যখন তার টেম্পার ঠিক রাখতে পারে না, যেটা সাইকোলজিক্যালি যেটা বলা হয় যে টেম্পার যখন ঠিক রাখতে পারে না, তখন মানুষের শরীরের মধ্যে একটা ব্ল্যাক আউটের, মানে মাথার মধ্যে একটা ব্ল্যাক আউটের সৃষ্টি হয়। সে সময়ে কিন্তু মানুষের অজানিত, মানে যেটা মানুষ না বুঝে যে ক্রাইম গুলা এগুলো হয়ে যায়। সবচেয়ে ইজিয়েস্ট মানে আর্মস যদি হিসাবে যদি আমরা ইউজ করতে হয়, সাইকোলজিক্যাল একটা ব্যাপার আছে। যেমন যে জিনিসটা হয় যে
আপনি ভালো করে জানেন যে আমাদের ব্রেইনের বিভিন্ন পার্ট বিভিন্নভাবে ফাংশন করে, তাই না? একেক জায়গায় একেক রকম যেমন এক সাইড আছে আমাদের ব্রেইন বলে যে এই জিনিসটা তুমি ধরবা না, এটা গরম। আরেক সাইড বলবে ভালো-মন্দ বুঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু যখন আমাদের ব্রেইনের একটা সেকশন আম ব্লকড হয়ে যায়, যেমন অ্যানিমাল ব্রেইন হাইপোথ্যালামাস থেকে, জি, হ্যাঁ, অ্যানিমাল ব্রেইন কাজ করে, তখন কিন্তু আমরা ভালো-মন্দ বুঝতে পারি না। ওই মুহূর্তে আমরা কি করি, আমাদের রাগ উঠলে আমরা কি করি, আমরা এই জিনিসটা বুঝি না। তখন কিন্তু একটা না একটা খারাপ কাজ করে ফেলি। হয়তো অনেকে রাগে হ্যাঁ, একদম স্তব্ধ হয়ে যায়। অনেকে আছে আবার এক্সাক্টলি। আম আম মানুষকে মার্ডার করতে তাদের দ্বিধা কিচ্ছু হয় না। যায় আসে না। কিছু অথবা যায় এই যে আসে ছাদ না। থেকে লাফ দেয়, যে মনে হয় যে না একেবারে অসহায়। হুম, হ্যাঁ, এইটাই। তো আমাদের যে ব্রেইনের যে মস্তিষ্কর মধ্যে যে পার্ট গুলো আছে, একেক পার্ট কিন্তু একেক রকম কাজ করে। তো যে জিনিসটা হয়েছে যে আমাদের প্রত্যেকটা হিউম্যানের আম ব্রেইনরে কিন্তু অনেকগুলো ভাগ করা হয়। অনেকটা স্তর আছে। স্তরগুলো কাজ করে ঐরকমই, যেটা হুম। অ্যানিমাল ব্রেইনটা যখন টেক ওভার করে তখন কিন্তু এই ব্রেইনটা আমরা ফিল মানে তার একদম নাম হয়ে থাকে ভালো-মন্দ বুঝি না। তো ওইটাই আপা যেটা, জি বলেন। হ্যাঁ, আমি বলি যে আপনি যেটা বলছেন আরকি, যে সেটা হচ্ছে যে হাইপোথ্যালামাসের কথা আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন। এখন হাইপোথ্যালামাসের মেইন জিনিসটা থেকে আমাদের শরীরের সমস্ত মানে যে ইম্পালস গুলো যেগুলো যায়, এটা কিন্তু যায় হচ্ছে মানে মাথা থেকে এসে এটা কিন্তু ওই হাইপোথ্যালামাস থেকে এটা কিন্তু পুরোটা কিন্তু ছড়ায় সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম যেটাকে বলি। তো এই সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে যদি আপনার যেমন পুষ্টি বলে একটা কথা আছে না, যদি এরকম যখন ব্ল্যাক আউট হয়ে যায়, তখন হয় কি এটার মধ্যে কোনো মানে সেন্সেশনের যে আদান প্রদানটা, এটার মধ্যে একটা ঘাপলা হয়ে যায়। যেমন আমরা কিন্তু ধরুন আপনি আপনার আমার এই হাতটাতে এখানে টাচ করেছেন, তার মানে আপনার এটা টাচ করেছেন, এটা কিন্তু আমার মাথায় যাচ্ছে, তারপরে এখানে ফিরছে, কতটা ফ্র্যাকশন একটা টাইমের সময়ের থেকে কম সময় লাগছে যে আমি বুঝতে পারছি এখানে আমার গরম লাগছে না ঠান্ডা লাগছে, জিনিসটা, তাই না? হ্যাঁ, এইখানে হচ্ছে এইটা যে আদান প্রদানটা যে ফ্র্যাকশন হচ্ছে, এই ফ্র্যাকশনটা আসার মধ্যে যদি কোনো একটা গ্যাপ সৃষ্টি হয়ে যায়, যেটাকে ব্ল্যাক আউট, যেটাকে আমরা নর্মালি বলে থাকি, এরকম কিছু তখন হয় কি মানুষের কোনো সেন্স কাজ করে না, যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক। তখনই এই সমস্যাগুলো মানুষের জন্য So, কিন্তু হয়ে। acha, what? Okay, the knife crime normally happens in the a between for the people in the young age, right? So teenagers Yeah, they do this kind of crime, and then some adults do it in the later date sometime because of maybe whatever hatred they have for somebody. But to do such a crime, of course, you got to be so heartless because when you're harming somebody, you don't really know what exactly you're doing. So to get rid of this knife crime and all sorts of stuff, right? Don't you think that it is important that to create and try to understand these young kids who are actually carrying knife, or maybe they should be given lessons in terms of the consequences of such a crime because they need to be shown probably these young kids should be given lessons on the basis of getting dummies and things like that. So when you actually get a knife and you hit somebody with this, these are the places where you're going to be hurting them and puncturing certain organs of the body, and this is what could happen. They could die and they may not die, and if they didn't die, look, this what could have happened. And remember, this thing that you're thinking that you're using, you might get away with using it, but it could turn other way around and you could get hurt. So maybe these lessons should be given to these young people to understand that the consequences when they actually use such a sharp object to hurt somebody, and the hatred they have to do that, because to hit somebody with a knife, it's not fun, but somehow they get radicalized to do such a horrible act into human body. And so we need to look into this. What is it exactly making them do such a thing, and how to prevent it? I think this is something we need to look into, and also I think probably in this country, it needs to become much more serious in terms of preventing it. I don't know. Something needs to be done. We I got. mean, I We, would like to add on something Mm. while you're saying this. Have you seen the games that kids play?
these Yeah, days. nasty games. These are They're all with fighting knives. with a knife, with their gun, with things like that, and none of them are suitable for anybody to play. Government will regulate on something that is not important, but these games should be regulated, right? But the government Exactly. makes a lot of money out of this, like Exactly. cigarettes and alcohol. Because if they stop it, then they're not going to get revenue. So we got Seed on the line, also on the screen. But the problem with Seed screen is that regardless of whatever we're talking about, but your movement with your screen is giving us the effect of a knife. Probably. So you need to put it somewhere. Buzzing with her. Because more the shaking that you're doing, that is almost half killing us. And now think about the guests who are watching. They're probably thinking, does she really have to do it? Because it's shaking so much. So you got to put it somewhere steady so that we can actually bring you onto the screen. Because otherwise, even if you're on a smaller screen, it's shaking. Think about a bigger screen; it's going to be even bigger shaker. Yeah. But thank you. Yeah. Right. It's Okay. better Go now. ahead. What would you like to say? But obviously, you're put it on a level that your face is actually straight, because at this moment we're coming from your chin to your head. Is this better? So yeah, put it somewhere where you can actually, it's not going to be moving, because otherwise it's actually disturbing. It's like, we have to put a warning on our screen saying that this video will have this kind of blah 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 blah, because it's going to hurt your eyes. But it Yeah, happens. is it better now? It is doing it. Is it better, or is it moving? No, it's not moving, but yeah, you need to put it somewhere properly. But anyways, Unfortunately, I can't do any better than this because I'm not in my house. So what I was going to say, I was involved with, I attended a lot of meetings around knife crime. One of the things I think we deflect responsibility, and that is an absolute no-no. We always look for excuses why it is okay for them to, we try to justify, we try to understand. The problem is, a lot of the times, it should start from the families. We at home have responsibility towards what our kids do. What do they get up to? It's not just about the government. That is always the government's responsibility. They should provide more places for entertainment, more places for recreation, etc. I think one of the ways that could be, it is so horrific how kids are killing each other, and how they're like forming gangs from an early age. And once they get sucked into it, why do you think young kids get into a gang? Because they look to belong to something. They look for something that makes them feel good. So initially what gangs do, they give them an identity. Yeah. So they feel, I belong to this group. I'm somebody. And that happens from an early age. Sometimes it happens also, kids can get bullied into. I mean, this particular situation is known by the world, because we all were kids at one time. So everybody have been through this stage, right? So if everyone has been through this stage, then when are they going to learn to actually take care of this situation? Because government is a organized body who are a group of adults who actually decide on certain things, right? And we elect them to do such things for us. But then don't you think when they make rules, there are so many other things? They're more interested in putting parking tickets and this and that, and probably putting cameras all over the place for giving you, penalizing with speeding tickets and all sorts. But a crime happening next to you, the camera actually turns their face round, and they rather give you a penalty ticket for parking your car on the yellow line. Yeah. So government is also a body that has responsibility. But what I'm saying, that if we don't start at home, if we don't take the responsibility at home, then we can find many excuses, and this is not good. I know a couple of families who lost their how are children. you supposed to start that at home? What are you supposed to do? I mean, parents, they need to work. They go to work. They probably teach their children this one you can cut fruit and vegetable and onions and all sorts of stuff. But they instead they take it out and they use it on human.
Yeah, so parents have to spend more quality time with their children. That's one thing. School is another place, and then also you have government who provides various services, etc., for children to be occupied and have fun, do recreational things, and also do creative stuff. But there's a suggestion. I was talking to some people who are dealing with knife crimes and issues like that on day-to-day basis. And one of the things they have said, they said, if you look at developing countries where children are occupied, they have to do certain things like contribute towards their family, etc. They have less knife crimes and other issues in those countries. Even in Bangladesh, it probably is not so much of a problem. Knife crime is not So so much of a currently, problem because if somebody carries a knife, what is the punishment at the moment if somebody was so caught we with? go to punishment a bit later because we need to prevent prevention is better. The reason I'm asking is because have you heard that if you happen to be if you happen to be in in this COVID situation, if you are Mhm. supposed to be in quarantine and you break the rules, then there could be a fine of up to £10,000 and a 10-year imprisonment if you break the rules. So it's even worse than a knife crime. So with knife crime, what I was saying, so I spoke with these people, what were their suggestion, and one of the things they said, if children, for example, from age of 15, 16, if they have to serve in the army as a compulsory service or something, then they would have something to do, something more meaningful than being involved in crimes and other things. So that is one of the things. In some countries, they have compulsory army service. They have to serve in the army for a couple number of years, 2 years, 4 years, whatever that is. So that is one way of getting kids to learn responsibilities. The other thing, some of the they run some programs on televisions and things that take children from this country into a developing country where they have to farm the land and do other things just to give them an experience. So maybe we need to get children involved in a more meaningful way rather than just focusing on what recreational activities are out there and what they can do, how they can spend their time, because they're so bored, they're playing all these horrible nasty games. Rather than that, maybe if we have something more creative, that they go there, they register themselves for a couple of years, they serve in the army or something, that might be more meaningful way of spending their time than just deflecting responsibility from parents to the school, then school to the government, because we are getting nowhere near solving this problem, and it is increasing all the time. So this is one of the best suggestions I have heard, and I thought I would just share. I don't know what are your views on this, but I kind of personally, on a personal level, I agree. agree to that because children who are busy with doing things, they don't have time to do Yeah. any kind of crime. But Useless stuff, yeah. those children who are not at home, just wandering around outside, they have nothing better to do. They form a group of form a gang, go into a group of people and form a gang, and then they start doing stupid things, and then from one stupid thing to another leads to something like knife crime, gun crime, and things like that. Even taking drugs, and a lot of them, they need for their feed for drugs, they go into crime like knife crime and things like that. So one thing Stealing. So once they get involved with and drugs, first they then you start have stealing stealing, from you have robberies, and you have all sorts of other crimes because they exactly. have to feed their addiction. So we are like, it's like So, how long. where do you think it starts? I mean, what are the I think six the government. to carry a knife? I think the government could come up with a plan to get young kids registered for the army service or something that could do that. And then also, then they will be busy. They will have something to do, and they will feel that they will establish their identity. That will give them more discipline. They will feel, they're doing something worth the while. Because remember that in human Think beings, the European countries, some place like Ukraine and all that. Let's say
they take these young children as young as 16 to 19, compulsorily take them into army. Yes, the Sweden also, same thing. Because if they do I think- that, then probably these young kids then probably will get disciplined before they actually commit such a horrible crime outside and hurting an entire family because of Yeah. of their stupidity. Because কিন্তু once ভাইয়া এখানে they, কিছু ভাইয়া এখানে once আমি they একটু get বলি, involved, আপনারা যেটা নিয়ে বলছেন যে ঠিক আছে আপনাদের কথাটা, কিন্তু এখানে সমস্যা হচ্ছে কি যে 20-তে যখন তারা ফিরে আসে, 19-20-তে যখন ছেলেরা যখন ফিরে আসে ট্রেনিংটা করার পরে, কিছু কিছু দেশে যেমন জার্মানিতে, অস্ট্রিয়াতে এরকম দেখা গেছে যে এই গ্রুপগুলো ফিরে আসার পরে এরা যদি ভালো জায়গাতে স্থাপিত না হয়, তাহলে দেখা যায় যে এরাও কিন্তু কিছু গ্যাং ক্রাইমের মধ্যে কিন্তু জড়িয়ে পড়ে, ঠিক আছে, এবং সেটা কিন্তু আরো ভায়োলেন্ট হয়। কারণ যেটা ইয়াং এজে যদি যে নাইফ ক্রাইমের কথা বলা হচ্ছে, এটা কিন্তু maybe they became more trained to do even a higher এক্স্যাক্টলি crime. এক্স্যাক্টলি যে then তখন again, তারা এরকম কিন্তু হয়েছে, এরকম কিন্তু কেস আছে। আপা যেটা বলছে এটা খুবই ভালো বুদ্ধি, এটা সরকার চেষ্টা করছে এটা নিয়ে অনেক দেশ, কিন্তু তারপরে হয় কি যে একটা মানে আসলে ক্রাইম ইজ ক্রাইম, এটা কিন্তু বলে কয়ে আসে না, Can I- বা মানুষ যখন জি জি তো যাই হোক, can I add just a little bit more to it? Because yes, জি আপা, so what happened when somebody gets involved in the knife crime, for example, yeah, the whole family gets threatened. So they will be asked, commit this crime. If you don't, I'm going to come and rape your sister or do something like that, or I'll beat you up. So, and then you have these long strands of excuses after excuses for continuously committing crimes. So I attended a meeting where, like, what do you do? People were saying they have no option. I said, where does it stop? Is it the last order you are having? If this is the last order, then take it. If this is one of the many more to come, then run away now. Take the risk. That's my view. Take the risk and get out of it, because you're stupid enough to get involved in the first place. And we can make all the excuses we want, but that is not going to take us anywhere. It's all about taking responsibility on a personal level. The state has responsibility. Any young kid, they understand that they think they know everything at that age, right? So how are you going to dilute some like helpful information into their brain? How are you going to do that? So what would It's be, such an early age. we probably need to talk to some child psychologist, or probably or probably we need to talk to the psychologist who actually probably educate some young parents how to get this information Start in with parents. the first place. But then Yeah. again, for that, এটা কিন্তু হয় ভাইয়া, আমি একটু বলি, এটা কিন্তু হয় ভাইয়া। আমি যদি সুইডেনের কথা যদি বলি, ইংল্যান্ডের ব্যাপারটা বলতে পারি না। এখানে যখন যেটা যে প্যারেন্টস যে ডে একটা থাকে সব সময়, প্রত্যেকটা দেশেই বোধহয় আছে, সুইডেনে যেটা আমি দেখেছি, এদের কলেজ পর্যন্ত সবকিছুতে কিন্তু প্যারেন্টসদের জন্য একটা ডে থাকে, এভরি 2 মান্থস তারা কিন্তু প্যারেন্টসরা বসে, যেটা আপনি বললেন, একজন কাউন্সিলিং এর মতো করে তারা বসে, যে বাচ্চাদের কি কি জিনিস হচ্ছে, বাচ্চাদের কি কি জিনিস তাদের থেকে মানে বলা দরকার, বা বাচ্চাদেরকে কিভাবে ট্রেন আপ করা দরকার, এগুলো নিয়ে কিন্তু কথা কিন্তু সবসময় কিন্তু হয় এটা। তো আমি ইংল্যান্ডের ব্যাপারটা জানি না, কিন্তু এটা যেটা আপনি বললেন যে ট্রেন করা বা তাদের সাথে কথা বলে নেওয়া, এটা কিন্তু হয় ভাইয়া, কিন্তু তারপরে হচ্ছে কি এগুলো যেসব হয় সেগুলো হচ্ছে এক্সেপশন। হ্যাঁ, ইংল্যান্ডে কিন্তু স্কুলে, প্রাইমারি স্কুলের প্যারেন্টসদেরকে ইনভাইট করা হয়, হাউ টু বিকাম এ বেটার প্যারেন্টিং একটা ক্লাস করানো হয়। আমি কিন্তু অ্যাটেন্ড করেছি 2টার মধ্যে। ওইটা খুব ইন্টেন্সিভ প্রোগ্রামটা থাকে, অনেকদিন, প্রায় 3 সপ্তাহের মতো প্রোগ্রামগুলো থাকে, 2 সপ্তাহে 2 দিন করে, বাট কোয়াইট ইন্টেন্সিভ এগুলা। তো এগুলো করানো হয় বিভিন্ন স্কুলে, কিন্তু এগুলো করানো হয়। আমি কোর্সটার কথা বলছি না, আমি বলছি যে বাচ্চাদের প্রোগ্রেস রিপোর্টের কথাটা প্রতি 2 মাস পর কিন্তু এইগুলো করানো হয়। আবার এখানেও কিন্তু স্কুলে বাচ্চাদের প্রোগ্রেসিভ রিপোর্ট কালেক্ট করার জন্য বাবা মা যেতে হয়, গিয়ে টিচারদের সাথে আলাপ করতে হয়, বাচ্চাদের অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে, তাদের প্রোগ্রেসিভ ইয়ে নিয়ে কথা বলতে হয়। এগুলো কিন্তু এই দেশেও আছে। সো ইট ইজ হ্যাপনিং। অনেক সময় বাবা মা গিয়ে বলেন বাচ্চাদেরকে, আমার বাচ্চা কিন্তু আমার কথা শুনে না। স্কুলের টিচাররা বলে দেয়, তুমি কথা শুনো না কেন? বাচ্চা স্কুলে হয়তো ওয়েল বিহেভড,
বাসায় কিন্তু দুষ্টামি করে, আবার কিছু বাচ্চা আছে স্কুলে দুষ্টামি করে, বাসায় কিন্তু ফেরেশতার মতো থাকে। তো একেক বাচ্চা একেক রকম থাকে। ইটস ভেরি হার্ড টু আইডেন্টিফাই যে এই বাচ্চা আমার বাসায় এত ভালো থাকে, সে স্কুলে গিয়ে এরকম করবে, এটা বিশ্বাস করে না অনেক বাবা-মারা। তখন মনে করে যে তাদের সঙ্গপাঙ্গ যারা আছে, যাদের সাথে অ্যাসোসিয়েট করে, তাদের ইনফ্লুয়েন্সে কিন্তু বাচ্চারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে যায়। এটা সত্যি। তো যার কারণে বাবা-মারও কর্তব্য আছে বাচ্চাদেরকে এগুলা যখন দেখে যে স্কুলের তার হ্যাবিট গুলা চেঞ্জ আসছে, তার পার্সোনাল লাইফে চেঞ্জ আসছে, তখনই কিন্তু বেশি দেরি হওয়ার আগে কিন্তু বাবা-মা এটা নিয়ে কিছু করা উচিত। সত্যি কথা, এটা আমি এগ্রি উইথ ইউ আপা। তো যেটা ওইটাই ব্যাপারটা হচ্ছে এইটাই আপা, যে যেখানে আমাদেরকে প্রতিটা সময় আমাদেরকে জিনিসটা মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে কি যে বাচ্চার যে গ্রোথটা, বাচ্চা যেভাবে বড় হচ্ছে, বাচ্চার সঙ্গটা কি, এই জিনিসটা যদি আমরা একটু শুধু কি সুনজরে দেখে যদি করি, আমি কুনজরে বলবো না, কারণ অনেক বাচ্চা বাবা মাকে দেখা যায় বাচ্চাদেরকে বকাবকি করে, তাতে হয় কি বাচ্চাটা আরো বেশি টেরা হয়ে যায়, ঠিক আছে, বাচ্চাটা আরো বেঁকিয়ে যায়। কিন্তু যদি এদেরকে সেই সুনগরে, যেটাকে আমরা যে বি ফ্রেন্ড উইথ ইয়োর চিলড্রেন, যে বাচ্চাদের সাথে তুমি যদি বন্ধুর মতো আচরণ করতে পারো, তাহলে হয় কি যে বাচ্চাদের কাছ থেকে অনেক ইনফরমেশন, যে কোনো ইনফরমেশন কিন্তু বাচ্চারা দিয়ে দেয়। এমনকি বাচ্চারা কিন্তু এটাও করে যে কাউকে ঢিল মারতে ইচ্ছা করছে, এটাও কিন্তু এসে মাকে বা বাবাকে বলে দেয়, যদি সেরকম ফ্রেন্ড হয়, তাই না? তো এই যে তাদেরকে শেখানো বা তাদেরকে যে গড়ে তোলার ব্যাপারটা, এটা কারণ আপনারা যখন দেখবেন যে একটা বাচ্চা যখন স্কুল থেকে আসে, ধরুন একটা 5 বছরের একটা বাচ্চা স্কুল থেকে যখন আপনি আনতে যাবেন, দেখবেন যে এই বাচ্চাটা স্কুল থেকে বেরোনোর পরে আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য একদম উদ্গ্রীব হয়ে গেছে আপনার বাচ্চা। কেন? কারণ স্কুলে হোয়াট দে হ্যাভ ডান, একটা হয়তো বা কেউ একটা কাদা কেউ মেরেছে, সেই কোর্সটা দিয়ে তারপরে আল্লাহ একটা ট্রেনের মধ্যে, এইটা সে বলার জন্য আপনার কাছে একদম অস্থির হয়ে থাকে। তো তখন হচ্ছে আমাদের কিছু বাবা মা বা আমাদের কিছু করে কি ওগুলো কেয়ার করে না, হয়তো সে তার মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত, না হলে সে গাড়ির মধ্যে বসে এই এখন কথা বাসায় গিয়ে তাকে খেতে দিল, বাচ্চা কিন্তু কথাটা কিন্তু শুনলো না। এই বাচ্চাগুলো কি একটা সময় পর তাদের মধ্যে যে তাদের মধ্যে যে বলার যে আকাঙ্ক্ষাটা, এগুলো যখন তখন হয় তারা নিজেরা এক্সপেরিমেন্ট করে, এবং এই এক্সপেরিমেন্ট করাটাই কিন্তু বাচ্চাদের জন্য সব থেকে ওইটা করতে কিন্তু যতগুলো পদ আছে, তো এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে বাবা মা জি So true. You're right, absolutely. But চাকুটা কি এটা বুঝলো না, দেখা গেল ওইটা দিয়ে খোঁচা দিয়ে দিল। but what happens is these games are nightmare. They are so horrible. If sometimes people they think, okay, we are selling this game to somebody who is 18-year-old, but when that 18-year-old is playing this game on a big screen at home, 70-inch or 80-inch or 90-inch screen, the young brothers and sisters are watching it. Exactly. And they're getting influenced by these stupid games, which then these children they think this is fun, because sometimes they think it's just a game. They are going to take the knife and hurt somebody, and some blood will splash out, and this is fun. So these games are also another problem, because at least আপনার এই গেমের সঙ্গে আমি একটা জিনিস যোগ করতে চাই। যেমন আমি বললাম যে যারা ট্রেন্ড হয়, যেমন আপনি জানেন জার্মানি, অস্ট্রিয়া, সুইডেন, নরওয়ে, এসব দেশে, ডেনমার্ক, এসব দেশে কিন্তু ওইটা যেহেতু ওই ব্লকটাতে, হল্যান্ড থেকে সব জায়গাতে কম্পালসারি হচ্ছে যে 16 ইয়ার্সে যখন তারা কলেজ পাস করে তাদেরকে আর্মিতে যেতে হয়, আর্মি ট্রেনিং এর জন্য যেতে হয়, যেটা কম্পালসারি, ঠিক আছে? তো তারা কিন্তু কম্পালসারি যখন হয়ে আসে, তখন দেখা যায় কি যে তারা চিন্তা করে যে তারা সেখানে যে ডিউটি এবং ইয়াটা শেখানো হয়। আর্মিতে যাওয়ানোর মানেটা কি, তাদেরকে ডিসিপ্লিন শেখানো। অ্যাকচুয়ালি মেইন জিনিসটা হচ্ছে ডিসিপ্লিন শেখানো হয়। Sometimes they really abuse them, and these young kids come out and they become even worse sometimes also. এক্স্যাক্টলি ভাই, এটাই বলছি আমি। তো তাতে হয় কি যে যখন এই বাচ্চাগুলো একটু বড় হয়, তখন হয় কি যে বাচ্চাগুলো বড় হয়ে যাওয়ার পরে যদি তারা তাদের ঠিক মতো লাইনে না আসে, যে লাইনচ্যুত যদি তারা হয়ে যায়, তখন কিন্তু দেখা যায় যে দে আর মানে মোর ওয়ার্স দেন। Yeah, that's right. Exactly. They're more neglected in a way, or being tortured. So they need একটা জিনিস, ছোট্ট একটা জিনিস বলতে চাই আপনার। জি 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 যে এখানে যেমন একটা জিনিস আমি বলতে, যেমন আপনার খেয়াল আছে কিনা জানি না, যে একটা কতগুলো বই লেখা হয়েছিল যে যারা ধরেন যে আপনার যে
বাগদাদ, ইরাক যুদ্ধের সময় বা মিডল ইস্ট ক্রাইসিসের সময় অনেক কিন্তু সোলজার কিন্তু ছিল ইয়াতে সেখানে, তাই না? তারা কিন্তু অনেকে এসে কিন্তু ক্রাইমের মধ্যে জড়িয়ে গেছিল, অনেকে এসে কিন্তু সুইসাইড করে ফেলেছে, অনেকে এসে কিন্তু বিভিন্ন রকমের এরকম অনেকগুলো বই বা সিরিয়াল আমরা গল্প কিন্তু দেখে যাও। এইটার জিনিসটা হয়ে গেছে কি, মানুষ যখন এক্সট্রা ক্যালিবারের হয় তখন হয় কি তাদের জন্য সমস্যা হয় কি, মেইন যে ব্রেন যেটা বললেন হাফসাপা, যে তাদের যে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের যে কন্ট্রোলটা, এটা যদি হারিয়ে যায় তখন কিন্তু তারা কি করছে এটা বোঝে না। তাদের কাছে একটা ধরেন একটা মানুষকে ছুরি দিয়ে কাটছে, এটাকে তার কাছে মজা লাগে ওই সময়টা, যে আই এম ডুইং, মনে হচ্ছে যে নুডলস কাটতেছে, এরকম একটা ব্যাপার মনে হয়, কিন্তু দ্যাট ইজ নট দ্যাট। এবং পরে দেখা যায় যে যখন সে আফসোস করে তখন তাকে দেখা যায় ইট অলরেডি একটা খারাপ কাজ হয়ে গেছে, যখন তাদের মাথাটা ঠিক হয়। আর্মিতে বাচ্চারা গেলে যে ডিসিপ্লিন শিখে, they do form a discipline, but at the same time তাদের কি সমস্যা হয়, তারা রোবটের মতো হয়ে যায়। তারা কিন্তু ওই যে ফিলিংস গুলো তাদের তেমন কাজ করে না, অনেকটা কাজ করে না। জি, more hard and strong, তাদের ফিলিংস গুলো কাজ করে না। যেমন আমার পরিচিত একজন বাংলাদেশে তার ছেলেকে আর্মিতে দিয়েছিল, কিন্তু সেই ছেলেটা বাবা মার একমাত্র সন্তান সে, কিন্তু সেই ছেলেটা কিন্তু পরীক্ষণে দেখা গেছে যে একটা কেমন বাবা মার প্রতি যে দায়িত্ব, বাবা মার প্রতি যে একটা স্নেহ ভালোবাসা, একটা যে অনুভূতি গুলো কাজ করে, ওরকম কাজ করে না। ছেলেটা একদম কেমন যেমন হয়ে গেছে। তো এই যে বন্ধু বান্ধব তার তেমন বেশি নাই, সে কারোর সাথে মিশতে পারে না, কেমন একা একা থাকতো। পরে আস্তে আস্তে সে যেহেতু ওই ট্রেনিং বাদ দিয়ে সে নর্মাল একটা ইউনিভার্সিটিতে ঢুকছে, ঢুকার পরে পড়াশোনা করছে, তো আস্তে আস্তে তার ফ্রেন্ড বন্ধু কিছু হয়েছে, কিন্তু তারপরও তার ওই আগের জীবনটাই কিন্তু সে ওইরকম থাকতো, চুপচাপ থাকতো, ঘরের ভিতরে থাকতো, বাইরে যেতে চাইতো না। এই যে সমস্যাগুলো কিন্তু বাচ্চারা ফেস করে যারা আর্মিতে কাজ করে। তো তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তারা কিন্তু ক্রাইম করতে গেলে এগুলো প্ল্যান্ড ক্রাইম থাকবে। Okay, right. Let's talk about some responsibilities in this case. Okay, we also have comments and we have read some. And Nila Nikki is saying that the schools are not responsible for taking any responsibilities before or after the school time. Okay, that's understandable because, but then again, everybody is responsible in a way because let's suppose schools are not responsible before and after. Okay, understand. So while they're in school, obviously they're going to be in your territories to be looked after and within their lessons and all that. But what you teach, the humanity that if you will teach, that will go out and they will show their humanity and they learn from somebody like yourself. Or similarly, it's just like the parents are responsible at the same time as well because they need to show love and care and doing the right thing. But then again, all these teenagers, we all been the same age. We all been through the same problem. But we decided not to pick up the knife and go and hurt somebody. We wanted to do something good. We rather, instead of picking up a knife, we decided to pick up a pen or a pencil to do change the world if we can in a nice way. So these young kids, why do they actually do this? That's something if we can find out. Probably we know and then we still don't do anything about it. And some choose to be this way because they find it, they think it's power and they find it as a fun and things like that. But we before we started the show, we said that we are going to do a short show. And we have actually carried on for a while. And I think what we will do is, in this case, we'll continue it for another 10 minutes. But of course, it's time that we take a break. And after the break, we'll come back. So, Rubel Bhai, if you kindly do your expertise and let me just quickly remove
Relax Radio. Exactly. That's exactly what I was going to tell you. This is Relax Radio TV. And listen to this. Now that due to this pandemic and due to this snowfall in UK, a lot of houses are going to have trouble with internet services because satellites are covered and or the signals are not getting through very well, and sometimes you will see that some of our screen getting frozen. Sometimes you will see that our speech is slower than our movement, or sometimes vice versa. But this is bound to happen when you have issues with internet and all sorts. But remember, Relax Radio, it's a radio first. So which means if you download our app on your mobile devices, you're not going to face these problems because radio works differently. So there will be no visual, and for that reason you won't have these distortions as much as that you see on the screen with Relax Radio TV, and that is quite normal. I mean, even if you will have a problem with other television providers will have the similar kind of issues. You will have distortions, but same with the internet providers. And for that reason, do download Relax Radio app on your mobile devices, Android or iOS, wherever you are in the world. You can listen to Relax Radio 24/7, meaning 24/7 is 7 days a week, and every hour you can listen to Relax Radio. And also to participate and to support, you can actually advertise with Relax Radio just for £1. This is just to show the solidarity and the love for the humanity and for the radios that is working for you. So do come on board and advertise with Relax Radio. And thank you very much to the ones who have already come forward and given their helping hand towards Relax Radio. Your ads are in the process at the moment, and they will be coming on shortly. So if you are out there and you have a business, small or large, whatever you may have, you can advertise with Relax Radio just for £1. Yes, it is just for £1. You can advertise with Relax Radio and at least extend your hand, the helping hand, towards the humanity and towards the radio that works for you. Okay, going back to the knife crime, because we are running out of time and we have very limited time. And within this last segment, we will talk about a little bit more about it. So going back to Dr. Ruben Sajid. জি, তো যেটা ভাইয়া বলছিলাম ভালো যে আসলে এই নাইফ ক্রাইমের ব্যাপারটা আমরা এটা পুরোটাই কিন্তু আসলে ডিপেন্ড করে মানুষের, মানে আমি যেটা মনে করি যে পারিবারিক অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিকতা এবং সামাজিক অবস্থার উপরে। কারণ মানুষের যখন ক্রাইমের চিন্তাটা তখনই আসে যখন মানুষের অভাব থাকে। আমরা যদি আমাদের মানে নর্মালি যদি আমরা যদি বিভিন্ন দেশের কথা যদি দেখতে যাই, তাহলে দেখি এই ক্রাইমটা কিন্তু মানে এই যে আমরা যে বলি যে উচ্চ মধ্য এবং নিম্নবিত্ত বলে একটা কথা আমরা ইউজ করি, তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে এটা কিন্তু এই ক্রাইম গুলো শুধু নাইফ ক্রাইম না, যে কোনো গ্যাং ক্রাইম যদি আমরা বলি, সেগুলো কিন্তু ম্যাক্সিমামই হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত নিডি যেগুলো থাকে তাদের মধ্যে। ধরুন একটা যদি বাচ্চাকে এরকম দেখা যায় যে বাচ্চাটা ঠিক মতো এডুকেটেড হয়নি বা বাচ্চাটা বাবা মার কাছে ঠিক মতো লালিত পালিত হয়নি, তাহলে হয় কি এই বাচ্চাটার মেন্টাল যে গ্রোথটা থাকে, এই গ্রোথটা কিন্তু একটু হলেও নর্মাল হয় না, এটা একটা অ্যাবনর্মাল হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে বাচ্চাগুলোর দেখা যায় যে রাগ বেশি থাকে। যেসব বাচ্চাই দেখবেন যে প্যারেন্টসদের সঙ্গে একটু মনোমালিন্য বলতে কি যে বা প্যারেন্টসদের কাছে সময় পায়নি ঠিক মতো, হয়তো বা বাবা মা এমনও হতে পারে যে একটা বাচ্চা যদি বড় লোক হতে পারে বাবা মা, কিন্তু বাচ্চা কাচ্চাকে সময় দিতে পারেনি, তখন হয় কি তারাও কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকম দেখা যায় যে কিছু করতে পারে না, তখন তাদের কিন্তু মেন্টালি ক্র্যাকডাউন কিন্তু এরকম হয়ে থাকে। কিন্তু মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে যেটা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে যে বাবা মারা যতই যাই হোক তারপরেও বাচ্চাদেরকে কিন্তু আমরা যত মডার্ন হচ্ছি আমরা কিন্তু তত আমাদের বাচ্চাদের কাছ থেকে কিন্তু দূরে সরে যাচ্ছি। এবং যে কথাটা আমরা একটা সুন্দর একটা প্রস্তাব আপা দিয়েছেন নাইফ ক্রাইমের কথা, এই নাইফ ক্রাইমটা কিন্তু আমরা অবশ্যই দেখেছি ম্যাক্সিমামটা, একটা ডাটা আমি এখন দেখলাম সেখানে আছে আন্ডার 16, সবচেয়ে মজার জিনিস আন্ডার 18ও বলা হয়নি, বলা হচ্ছে আন্ডার 16 হচ্ছে সব থেকে বেশি। ঠিক আছে, তো এখন এই আন্ডার 16 যেগুলো হয় সেগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই কিন্তু হয় নিডের জন্য।
যেমন আপার ওখানে যেটা শুনলাম যে আপা বললেন তাদের ওখানে কয়েকদিন বেরোতে পারেননি, তো সেটা যদি আমরা ছোট্ট একটা ঘটনার মধ্যে চিন্তা করি, তার মানে কি তারা মোবাইলের জন্য বা 10টা টাকার জন্য দেখা যায় যে খবরের কাগজে খুললে বাংলাদেশে দেখা যায় যে কি 10 টাকার জন্য রিক্সাওয়ালাকে বা 5 টাকার জন্য রিক্সাওয়ালাকে একটা ছেলে চাকু মেরে দিয়েছে। এরকম অনেক কিছু ঘটনা কিন্তু আমাদের কিন্তু আছে। এগুলো আসলে শেখার বিষয়, যতই আমরা বলি যে স্কুল থেকে শিখবে বা বাবা মার কাছ থেকে শিখবে বা আসলে মেন ব্যাপারটা যেটা শিখবে কিন্তু এনভায়রনমেন্টের কাছ থেকে, মানে এনভায়রনমেন্ট এবং সমাজের আপনার আশেপাশ থেকে শিখবে। এটা হয়তো বা বিদেশের মাটিতে আমরা, আমার পাশের বাড়িতে কে আছে আমি চিনি না, আমার হাই হ্যালো হয় না, কিন্তু যদি আমরা বাংলাদেশের কথা বলি আমরা কিন্তু সবাই, মানে ঢাকা শহরের হয়তো বা কিছু এলাকাতে আমরা একে অন্যকে চিনি না এক ফ্ল্যাটে, কিন্তু দেশের অন্য জায়গাতে আমরা সবাইকে কিন্তু চিনি। আপনার আমার বাচ্চাদের বা একটা যে কোনো বাচ্চাকে যদি আমরা খারাপ কিছু করতে দেখি, আমাদেরকে কিন্তু সেটা তাদেরকে হয়তো বলতে গেলে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক, যেমন দেখবেন যে একটা মুরব্বী হয়তো বা একটা জায়গাতে ছেলে পেলে ক্রিকেট খেলছে, তখন হয়তো গিয়ে বলতে গেলে ছেলে, তার মধ্যে যদি 5টা ছেলে থাকে তার মধ্যে 4জন হয়তো বা ঠিক আছে আঙ্কেল আমি কিছু করবো, কিন্তু একজন কিন্তু দেখবেন একটু হট টেম্পারের কথা বলবে, আরে বেটা এখানে খেলছি তো তাতে কি হয়েছে। এটাই কিন্তু, এগুলোই কিন্তু মানুষের তার বিহেভিয়ারটাকে কিন্তু দেখায়, তার সাইকোলজিক্যালি and তার it is ইমপ্রুভমেন্ট। quite double sided as well, যেমন কি আপনি যেটা বলছেন that মুরব্বি বলছে and বাচ্চারা, কয়েকটা বাচ্চারা ঠিক থাকবে, একটা বাচ্চা অন্য টাইপের থাকতে পারে, it's true. At the same time কিছু মুরব্বিও trouble maker also, they need to also না know সেটা, understand the timing, that when জি children are playing and they're enjoying, and suddenly, unless they're doing no harm to anybody, you come and you just try to interfere in their happiness, obviously they will. But I mean, this is জি also some Murabbi needs to look into না, that. আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আসলে আমি বলতে চাচ্ছিলাম ভাইয়া যে জিনিসটা হচ্ছে যে যে এখানে আপনি বুঝতে পারবেন যে ওই 4টা ছেলের থেকে যে ছেলেটা টেম্পার্ড হলো তার কিন্তু গ্রোথটা কিন্তু একরকম না, আমি এটা বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম আসলে। You're right, I যে understand. যেই দোষ করুক, এখানে অনেককে দেখবেন যে সিনিয়ররা হয়তো এই 22-23-24 ছেলেকে দেখবেন রিক্সাতে ঢাকায় যদি রিক্সা উঠে দেখবেন যে এই জুনিয়র ছেলেপেলা কিন্তু ডাইরেক্ট একটা রিক্সাওয়ালাকে বুড়া হোক আর যাই হোক তুই বলে দেয়, ঠিক আছে, বা তুমি বলে দেয়, কিন্তু আপনি আমি কিন্তু রিক্সায় উঠতে গেলে কিন্তু আপনি বলে ডাকি এই রিক্সা যাবেন, এক্সাক্ট তাই না ভাইয়া, বা অ্যাটলিস্ট তুমি বলি যেতে। কিন্তু আমি Right. দেখেছি ঢাকা শহরে যে জুনিয়র ছেলেপেলা কিন্তু দেখায় এদিকে চলো, তার মানে হচ্ছে তাদের মেন্টাল গ্রোথ Right. আসলে কি, এই That's যে the এটা environment. এটা That's what এগুলোই they have কিন্তু to ভাইয়া know. They think this is a গরিব guy, ও তাকে তুই তাই করে কথা বলা যাবে, এক্স্যাক্টলি আর একটু এইটা আমি বলবো যে আপব্রিঙ্গিং এর ব্যাপার, ওটা আপব্রিঙ্গিং এর প্রবলেম। এইটা আপব্রিঙ্গিং এর প্রবলেম। বিকজ বাবা মারা তারা যে গরিব হলো বলে কি তাদের কি ইয়ে নাই, মান সম্মান নাই, তাদেরকে সম্মান করে কথা বলতে হবে। অনেক ছোটবেলা আমার বাবা মা শিখিয়েছে যে গরিব হোক ধনী হোক আর যাই হোক, আমাদের চেয়ে বড় যারা তাদেরকে আপনি বলবা, সবসময় এইভাবে চলবা। এইভাবে আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আমরা ওইভাবে বড় হয়েছি। আমাদের বাড়িতে কাজ করার তাদেরকে আপনি করে বলছি আমরা। আপনাদের কিন্তু তুমি বলা উচিত বলতে পারি নাই। যদি তুমি বলতাম বাপ মা ধরে একদম উল্টা লাগাইতো গালের মধ্যে। অ্যাবসলিউটলি, যে বাসায় কাজ করতে আসে একজন বয়স্ক যদি থাকে, আর তুই তাই, মানে দেখা যাবে যে মা বাবাও আদর, মানে রেসপেক্টই কথা বলছে, এবং বাচ্চারা তখন অটোমেটিকলি রেসপেক্টফুলি কথা বলবে। কিন্তু বাবা মাই এরকম মিসবিহেভ করে গরিব একটা লোকের সাথে, তাহলে তো বাচ্চারা তো ওইটাই শিখবে যে এইটাই বোধহয় নিয়ম, এইটাই বোধহয় নর্ম টু ডু দিস। সেটাই, রাইট, ইউ আর রাইট। But I think এটা আমি যে কথাটাতে আসলাম, go ahead. Sorry. আমি যে কারণে আমি এতগুলো কথা যে জন্য হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম যে মেন্টাল গ্রোথটার কথা বলতে চাচ্ছিলাম, যে এইভাবেই কিন্তু মেন্টাল গ্রোথটা আপনারা কিন্তু অবজার্ভ করতে পারবেন। তো এই ক্রাইম গুলো কিন্তু হচ্ছে এরকমই মেন্টাল, এটা কিন্তু এই ধরনেরই একটা কিছু, যে যেমন বাবা মার কাছ থেকে শেখেনি যে বলা যে মানুষটাকে আপনি বলবো কিনা, ঠিক তেমনি কিন্তু বাবা মা বলে না, পারিপার্শ্বিকতা বা সবার কাছ থেকে কিন্তু ওই বাচ্চাটা কিন্তু শেখেনি যে আমি একটা মানুষের কাছ থেকে, মানে তার পয়সা মারার জন্য হোক বা আমার নিজের জন্য তার কাছ থেকে কিছু করা হোক। যেমন আমরা কিছু দেশ আছে, ব্রাজিল বলেন, আর্জেন্টিনা বলেন, এসব দেশে ক্রাইমটা হয়, বাচ্চাদের মধ্যে ক্রাইমটা হয়, চাকু মারামারি হয়, এটা হয় ড্রাগস এর জন্য। এটা কিন্তু ওয়েল নোন, তাই না, গোটা ওয়ার্ল্ডে। তাদের পরিবেশটার কথা কিন্তু আলাদা, বা আফ্রিকার কিছু তাদের পরিবেশটা কিন্তু। ইংল্যান্ডের কথা যদি বলি আমরা, ধরুন ইংল্যান্ডের কথা বলি, এসব দেশে কিন্তু হচ্ছে যে ওই
এর মধ্যে কিন্তু ড্রাগসও রিলেটেড আছে অনেক ক্ষেত্রে। আমার মনে আমরা হয় কিন্তু এটা সবচেয়ে বেশি এটার মধ্যে যেটা ব্যাড ইনফ্লুয়েন্স এটা হচ্ছে কম্পিউটার গেমস। কম্পিউটার গেমসটার কথা ভাইয়া আমি কথা ঠিক আছে। Young kids, because people think that the computer games are played by the adults, or let's say 20 plus years and 25-year-old young, I mean, should we say old child? They're playing games. It's still they're playing games, right? But behind them they have young siblings. They're watching this as well, but they're picking up and seeing this. They're thinking this is fun, that when the cartoon character, or these cartoon characters are no longer cartoon characters. My God, they're so realistic. They're so real that when they go and stabbing people in their neck, in their legs, arms, belly, wherever, name it, all over the body, and shooting and all sorts of stuff. These computer games are a big problem for our society. এবং ভাইয়া এটার সঙ্গে আমি অ্যাড করি, এসব জায়গাতে কিন্তু দেখানো হয় যে কোথায় কোথায় তুমি চাকু দিয়ে একটা করে খোঁচা দিলে পারে এই মানুষটাকে হয়তোবা বেশি তোমার কাটা লাগবে না, he could bleed and die. They hit you anywhere. This chaku, Exactly. old time games, that was that when you hit, you have to hit it correctly. But nowadays, it's just a free hand. You can do whatever you want to do with the weapons that you have in your games. Whatever you want to do. So whatever you can't do in real life, you see it on the videos, and then these are they're not videos. They're actually worse than that, because they are kind of like a virtual kind of thing that you are doing it. It's your mind is getting sick. That how you're hitting. আমি আরেকটা উদাহরণ দিতে চাই। আমার ছেলে বয়স তখন 1.5 বছর 2 বছর, সে কারো বাসায় গেলে চুপচাপ থাকতো, সব অবজার্ভ করতো। বাসায় কারো বাসায় গেলে সে কিন্তু খুব সুন্দর চুপচাপ বসে বড় বাচ্চারা যা যা করছে ওইটা অবজার্ভ করতো। হয়তো অনেক বাচ্চারা আছে সোফার মধ্যে লাফাচ্ছে, তারপরে দৌড়াদৌড়ি করছে, সে কিন্তু ওইগুলো অবজার্ভ করতো। বাসায় এসে সেগুলো ট্রাই করতো। তো এই যে ছোট বাচ্চা, তার মেন্টালিটি যখন দেখলাম যে সে কোথাও গেলে চুপচাপ ওইগুলো অবজার্ভ করে বাসায় প্র্যাকটিস করছে। তো এই সমস্ত বাচ্চা কিন্তু যখন বাইরে যায়, এই যে গেম দেখে, বড় ভাই বোনেরা খেলছে বা করছে, তারা কিন্তু এইটা দেখে, দেখার পর তারা চিন্তা করবে যে হ্যাঁ, আমি এই জিনিসটা তো ট্রাই করে দেখতে পারি কেমন হয়। ওরা গেমের মধ্যে দেখতেছে, রিয়ালিটিতে দেখা যাবে যে নাইফটা কিচেন থেকে উঠায় অন্য কাউকে মেরে দিছে। মা বাপকে হয়তো বা মেরে দিতে পারে সাডেনলি। You never know. It could happen. But anyways, we are out of time. Unfortunately, it's a very good topic that we can talk about for hours and hours, because at the end of the day, these kind of topics benefits our society. It benefits us altogether, including us. And yeah, we do need to talk about this. This is something that we really need to talk about. Before we go, there are a couple of messages that are huge, long messages, and somebody is writing so long messages, it's really hard to display on the screen. Especially Nila's one is very long. So better that sometimes you rather call and participate, because we have displayed our telephone number on the show. So you're always welcome to speak up and get your voice through, because at least that way you don't have to write so much, and you can talk to us. So looking at last one, which is many teenagers carrying knives is for the need for self-defense. That's what they say. Against other gang. My point is, why do you have to get into this situation? And if you are carrying a knife, you should be very capable of really keeping it secured, because sometimes your opponent most of the time happens to be stronger than you, and they actually turn it against you. So what's the point of carrying such a weapon? If you really want to carry something, then carry. I mean, I want to add something else to it. Some children, they're really scared. Maybe because, like I said previously, if you're scared, then don't carry any weapon. Maybe because they've been bullied. They don't know who to go to. স্কুলে গেলে তাদেরকে বুলি করা হয়, যদি বলে যে তুমি টিচারকে বলে তোমারে আরো ই করব, তখন তারা নিজে প্রটেক্ট করার জন্য তারা they do that. But I think Hafsapa, somebody is so scared, they should not be carrying a weapon, because if they are so scared of human, what are they going to do with the weapon? They think they will protect themselves with the knife. Will protect themselves. If you're not strong enough to hold a knife, right, you should not be carrying it in anywhere at all, and you should not be carrying it anyway. আমি হাফসাপার
আপনার সঙ্গে একমত কেন? কারণ in the community in USA, all the children, school going, তারা কিন্তু ওই নেইল কাটারের সঙ্গে একটা নাইফের মতো থাকে, জানেন তো? এটা প্রিজার্ভ করতো এবং তারা এটা মনে করতো দিস ইজ দেয়ার সিক্রেট ওয়েপন। কি জন্য? তারা হচ্ছে যে এটা তারা নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করে, ঠিক আছে? কিন্তু ওইটা দিয়েও কিন্তু অনেক ক্রাইম হয়ে, জানা না জানাতে কিন্তু হয়েছে ভাইয়া, ঠিক আছে? তো যে জন্য আমি হাফসাবার সাথে কিন্তু আমি একমত যে অনেকে এই জিনিসটাকে এরকম ভাবতে পারে। I mean, Nilanki, I'm going to read this. Obviously, it's a very long one. The parents must know where their kids go after school or who they are spending the time with. Neglected kids become more aggressive, unsocial and argumentative, violent. A neighborhood must observe the teen youngsters and their activities, increasing more community police officers can reduce the knife crime. Parents should check their school bags, personal belongings time to time, and blah blah blah. And parents and okay, all sorts. Now, my question is that sometimes when the children become so aggressive, even parents can't check their bags anymore because they become seriously nasty by that time. It's true. That is why you need to identify well before they become nasty. They become, soon as you see some changes, you need to react on it. Yeah. And sometimes parents hide things because they don't want to be looked at differently. So they hide the downside. But it's no point. You should involve somebody who you think can help. It's not embarrassing because it happens to everybody. Everybody has issues in life. Everybody has problem. Everybody go through the same issues. Regardless you're rich or poor, it happens. It happens. So it's nothing to be ashamed of. If you really need to share, because when you share, then somebody else can actually help you, because your own child may not listen to you, but they will listen to somebody else, right? So you should go forward and take advice and take support, because you might be able to help their child, and they might be able to help your child, because that's how it's going to work. Because children become defensive when the parents are calling them for something, because they have a fear in mind. Oh my God, have I been caught? And for that reason, they will walk away from you, and you wouldn't even know what is exactly going on. So for that reason, without wasting time and hiding it and thinking that, oh God, what people going to think, I'm a bad parent. Don't be, because you got to start somewhere. So if you think that you're facing such a thing, then you should really go forward and actually take advice of people who they might have gone through the same situation, because it's good to share. This is why the radio is here. You need to come on board and express your feelings. You need to come on board. Don't be shy. Don't be afraid, because it happens. It happens to human being. You're in this world. You can't do anything different. I mean, okay, you can make it a better place by just taking the right precaution at the right time. So I think, are we ending our show? So shall we do our conclusion? Yeah, go ahead. Ruben, do the conclusion, what we talked about today, and then we'll leave. Okay. তো আমরা আজকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যে আপনারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন, যারা আমাদের অনুষ্ঠানে এতক্ষণ দেশে বিদেশে বলতে বোঝাচ্ছি আমি ইউকে তে বা ইউকের বাইরে থেকে, কানাডা থেকে, লন্ডন থেকে, আমেরিকা থেকে, অস্ট্রেলিয়া থেকে, বাংলাদেশ থেকে, যেখান থেকে আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখেছেন, সবাইকে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা রইলো। আর 2 নম্বর জিনিস হচ্ছে রিল্যাক্স রেডিও আপনারা দেখবেন, সবাই শুনবেন। আর আমরা এখানে প্রত্যেকদিন কিছু সাবজেক্ট আমরা নিয়ে এসে, যেটা সামাজিক ভাবে আমাদের দরকার জানা বলে মনে করি, সেগুলো আমরা বাংলা এবং ইংরেজিতে বাংলিশ ভাবে আমরা এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করি, এই জন্য যে এখান থেকে যে পাবলিকের কিছু উপকার হয়। আমাদের আজকে কোনো কল ছিল না, কিন্তু সচরাচর আমাদের এখানে নিই এবং আপনাদের মত সরাসরি শোনার চেষ্টা করি এবং আলোচনা করার চেষ্টা করি। আপনারা আমাদেরকে কল করবেন সব। আর যে বিষয়টা নিয়ে বললাম আমরা নাইফ ক্রাইম নিয়ে, তাতে যে জিনিসটা আসে আমরা এটুকু বুঝলাম যে সেটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে বাচ্চাদের, অ্যাকচুয়ালি যেটা 16 এজ বা 18 এজ পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম এর ক্ষেত্রে এই নাইফ ক্রাইমটা হয়ে থাকে। সেটা অপরাধ ভেবেই হোক আর অপরাধ মানে প্ল্যান্ড অথবা আনপ্ল্যান্ড ভাবে হয়ে থাকে। আর বয়স্ক বা উপরের দিকে যেটা হয়ে থাকে সেটা সাধারণত
প্ল্যান্ডই হয়ে থাকে, আনপ্ল্যান্ড কোনো হয় না। পারিবারিক ভাবেও কিছু জিনিস ঝামেলার জন্য বা সামাজিক ভাবে কিছু ঝামেলার জন্য এটা কিছু হয়ে থাকতে পারে। তবে এগুলো টেক কেয়ার করার জন্য বাবা মা এবং যারা বয়োবৃদ্ধ আছেন তাদেরকে একটু ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে, সাথে পুলিশ এবং সোশ্যাল ওয়ার্কার যারা আছে তাদেরকেও একটু হেল্পফুল হতে হবে, মানুষকে হেল্প করার চেষ্টা করতে হবে। বিশেষ করে স্কুলে এটা সম্পর্কে বাচ্চাদেরকে একটু সুন্দর করে ট্রেনিং দেওয়া বা শেখানো যে এই জিনিসগুলো ব্যবহার করাটা উচিত হবে কি হবে না, কোনটা দিয়ে কি ক্ষতি হতে পারে, এগুলো দেখালে অনেক সময় এগুলো উপকারিতা আসতে পারে। তো যাও হাফসা আপা। আমি রুবেল ভাইয়ের সাথে এই জিনিসটা add করবো। আমরা বাচ্চাদেরকে বাসায় বলেন, তারপরে স্কুলে বলেন, আমাদের সোসাইটি বলেন, এনভায়রনমেন্ট বলেন, সব জায়গা থেকে তাদের কিন্তু একটা শিক্ষা পাওয়ার দরকার। তো আমরা ওইরকম এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করি, ওইরকম আমাদের নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করি যেগুলোতে সব ভালো জিনিসগুলো তারা শিখতে পারবে। যেমন বাসায় তাদের বাবা মার দায়িত্ব, স্কুলে গেলে টিচারদের দায়িত্ব। স্কুলে ইংল্যান্ডে আমার বাচ্চারা শিখে সিটিজেনশিপ। সো আই শুড যে সিটিজেনশিপ যখন তারা স্টাডি করে ওইটার মধ্যে যেন এইগুলো বিল্ডিং থাকে স্টাডির মধ্যে, যাতে তারা হেট ক্রাইম বা নাইফ ক্রাইম বা যে কোনো ধরনের ক্রাইম হলে এটার ইম্প্যাক্ট কি আসতে পারে, এটা কিভাবে ক্ষতি হতে পারে, এইগুলো নিয়ে আলোচনা করলে বাচ্চারা হয়তো বুঝতে পারবে। এট দ্য সেম টাইম আমাদের সোসাইটি, আমাদের আশেপাশে যে এনভায়রনমেন্ট, সবারই কিন্তু একটা দায়িত্ব আছে যাতে সুস্থ পরিবেশটা বাচ্চারা পায়, সুস্থভাবে থাকতে পারে, সুস্থভাবে বড় হতে পারে, এটাই আশা করি। আমিন ভাই। And yep, just adding on to your whatever you have said. Yes, I mean, we need to establish that why does it begin. Of course, we have kind of bullet pointed a few things that why it happens. So I would say that yeah, I mean, I know the children do need to be entertained time to time because they are hungry for entertainment all the time. But you got to keep these silly games out of their way. Or if the adults are playing who are not going to go and commit a crime, knife crime, and all sorts, and they playing the game just to enjoy themselves at that time, keep these young kids away from there, because some parents have the young kids watching them while they're playing their games. So you need to understand that you wouldn't watch an adulterated movie in front of a child. Then why would you play an adulterated game in front of a child? So if that's the case, then you need to refrain from doing such thing. That will be a start. That will be a start that you are preventing it now. And also the government, I mean, they talk so much about so many other things, but of course they need to really put some regulation into this, the computer games, which comes with the violence, because of course these games becomes a problem later on for societies who are in a lot of need, as we understand. It happens in the places where there is they think they're excluded and they don't have financial backups and all sorts, and they're not being as privileged as some other people. Yeah, that does put that into their mind. So we just need to understand that to live in harmony, you have to treat people right and look at them properly and do not disrespect, because if you give respect, you get respect back. So you really need to look into this very well. But it's time to go. Thank you very much for being with us, and we really appreciate that. And remember, do listen to Relax Radio. Relax Radio is here to amplify your voice wherever you are. If you happen to be a teenager now watching it, because nowadays everyone's got a mobile phone, so you might be watching us. Yeah, I mean, we are here to support you guys. So do join us and do listen to Relax Radio. And also young adults and adults that are watching, we would want you to come and amplify your voice with Relax Radio and make this a platform where you can express your feelings and express your expertise and your knowledge with the world, so that we can create a better community in the world. Thank you. Good night. Good night.